Good morning guys, welcome to the Telugu engineering YouTube channel. So ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ వచ్చేసి series and parallel combination of inductance. So previous video lo we have come across the series and parallel combination of resistance and capacitance. So now we'll be going with the series and parallel combination of inductance with proof. So first series combination kelpoda. So series combination lo what happens is you have two inductance which are connected in series and a cascaded form, like one after the other. Two inductors have been connected, okay, and we already know that the current flowing through this circuit is I, okay. So since you have a simple node, the same current I will be flowing through the entire circuit, okay. So now we have to find the voltage. We already know the voltage of an inductor is given as L into di by dt, okay. Okay, so this is the voltage. So in terms of here, how can you write this? You can write it as L1 di by dt. Since same current is flowing, here also it becomes L2 into di by dt, okay, because L1 and L2 are the two different inductors. So next, after this, replace these two inductors by a symbol equivalent inductance like this, voltage source. So here it becomes L equivalent, okay. So now how you can write this? This can be written as V equal to L equivalent of di by dt, okay. So now apply your KCL to this equation. Now when you apply your KVL to this equation, it becomes plus V minus Li di by dt minus L2 di by dt is equal to 0. When you interchange, it becomes ఏమవుతుంది V ఈక్వల్ టు L1 di by dt ప్లస్ L2 di by dt అవుతుంది. ఎస్, సో V ఈక్వాలెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ టర్మ్ అని. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ L ఈక్వాలెంట్ di by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 di by dt ప్లస్ L2 di by dt. సో dl by dt కామన్ తీసాను, ఏమవుతుంది L1 ప్లస్ L2 di by dt, okay. So when you compare these two equations, you can directly write it as L equivalent is given as L1 plus L2. So this is your L equivalent, that is your inductance equivalent for series combination. And ఇది మనకు observe చేసినట్లయితే this is same as your resistance, okay. So this is same as your series resistance, series in resistance. So series in resistance లో కూడా మనం same formula వచ్చింది, that is R equivalent equal to R1 plus R. So this is for only for two inductance. What happens if you have n inductance? So if you have n inductors, ఏమవుతుంది? L equivalent will be L1 plus L2 so on Ln, okay. So this is about the series combination of inductance. So now we will be going with the parallel combination of inductance. Now let's go with the parallel combination. Coming to the parallel combination of inductance, ఏమవుతుంది? టూ ఇండక్టెన్స్ అనేవి ప్యారలల్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక ఇండక్టెన్స్, ఇక్కడ ఇంకో ఇండక్టెన్స్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు అ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇది L1, ఇది L2. సో ఆల్రెడీ చెప్పాము వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్లో కరెంట్ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ I కరెంట్ ఇక్కడ ఉంటే I1 I2గా కరెంట్స్ అనేవి 2గా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. And we already know I ni ela rastam current in terms of inductance. How you can write I1 equal to 1 by L1, okay, 1 by L1 integration of L dt. Similarly I2 randi, I2 ela rastam 1 by L2 integration of V dt, right, okay. In terms of ఈ రెండు కనుక ఈక్వివాలెంట్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనుకో, like this form, if it's going to be in this form, what happens? L ఈక్వివాలెంట్ ఫామ్లో ఉందనుకో, కరెంట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై L ఈక్వివాలెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ V dt. సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం దట్ ఈస్ ద టోటల్ కరెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I1 ప్లస్ I2, ఓకే. సో I అనేది మనం ఈ త్రీ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో I అంటే ఎలా రాస్తాం? 1 బై L ఈక్వివాలెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ V dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 అంటే ఏంటి? 1 బై L1, ఓకే, integration of V dt plus 1 by L2 integration of V dt. When you compare these two values, 1 by L equivalent equal to 1 by L1 plus 1 by L2,
So this is the equivalent equation. Okay, so ఈ 1/L ఈక్వల్ టు 1/L1 ప్లస్ 1/L2 అండ్ ఇది కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది సేమ్ యాజ్ యువర్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇట్స్ సేమ్ యాజ్ యువర్ ప్యారలల్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్. రైట్, రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్లో కూడా మీకు సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది, దట్ ఈస్ 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2. సో దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలా రాయొచ్చు, R ఈక్వాలెంట్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ L1 L2 బై L1 ప్లస్ L2 ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, so ఇక్కడ only 2. what happens if you have n inductors? So in case n inductors కనుక ఉన్నట్లయితే the formula will be 1/L equivalent equal to 1/L1 plus 1/L2 so on 1/Ln. okay, for n inductors. So inductance is same as your resistor. series combination లో కూడా it is same as your resistance in series, that is L equivalent equal to L1 plus L2. అదే మన రెసిస్టెన్స్లో కూడా R equivalent equal to R1 plus R2 వచ్చిందో ఇండక్టర్స్లో కూడా సేమ్. ఈవెన్ the parallel inductance, parallel combination of inductance is also same as your parallel in resistance also. Okay, so this is about the concept of series and parallel combination of inductance.